మీరు కూడా మీ ఫొటోస్‌ని ఇలా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే లైట్‌రూమ్ అండ్ స్కెచ్‌బుక్ యూజ్ చేసి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో స్కెచ్‌బుక్ యూజ్ చేసి మన ఫొటోస్‌ని ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చో చూద్దాం. అది కూడా బర్త్‌డే డిజైన్స్‌ని ఎలా చేయొచ్చో ఈజీగా చూద్దాం. అక్కడ ఫస్ట్ మనకి న్యూ స్కెచ్ మీద ప్రెస్ చేయంగానే అక్కడ పిక్సెల్ డైమెన్షన్స్ అనేవి వస్తాయి. అక్కడ మనకి ఇమేజ్ తగ్గట్టుగా, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ తగ్గట్టుగా డైమెన్షన్ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే అక్కడ ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ అని ఉంటుంది పైన ఆప్షన్ చూస్తే. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంపోర్ట్ ఇమేజ్ కొట్టంగానే మనకి ఆ ఫోన్‌లో ఉన్న బ్యాక్‌గ్రౌండ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇమేజ్ గాని బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మీదకి యాడ్ చేసుకోవాలంటే ముందు మనకు కట్ చేసుకున్న ఫోటో రూమ్‌లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఫోటోస్ అనేవి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగా ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటే టైం పడుతుంది కాబట్టి అన్నీ ఫాస్ట్‌గా చేసుకున్నాను చూడండి. మనకు మెయిన్ ఫోటో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి మిగతా ఫోటోస్ అనేవి హైడ్ చేస్తున్నాను. మనకు మెయిన్ ఫోటో నేను ఫస్ట్ ఫోటో కాబట్టి దాన్ని తీసుకొని ఎరేజర్ టూల్‌తో సైజ్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకొని అమౌంట్ ఆఫ్ ది సైజ్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఎరేజ్ సైజు. మనకు మాక్సిమం 25 లోపు పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఎరేజ్ చేసుకుంటే చాలా బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌తో మర్జ్ అయ్యేలా కనపడతది కాబట్టి 20-25 ఆ మధ్యలో అయితే ఉంచుకోండి. నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్‌లోకి ఫ్లిప్ చేస్తున్నాను ఫోటోని. ఫ్లిప్ చేసి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ట్రాన్స్ఫార్మ్‌లోకి వచ్చి మళ్ళీ మెయిన్ పేజ్ బ్యాక్ సైడ్ రావాలి. బ్యాక్ సైడ్‌లో పెట్టుకుంటున్నాను. ఆ వెనకాల పెట్టుకున్న పీఎన్జీ మీద క్లిక్ చేసి ఎరేజర్ టూల్‌తో సేమ్ ఇందాక అడ్జస్ట్ చేసినట్టు ఎరేజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. 20-25 సైజ్‌లో పెట్టుకొని సైజ్ అనేది మన ఇష్టం. ఎరేజ్ స్ట్రెంత్ అయితే 20-25 పెట్టుకొని ఎరేజ్ చేసుకోండి. అండ్ మీరు మన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఐడీ ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో చేయండి. మా ఐడీ వచ్చేసి కిరణ్ బాబు డిజైనర్ అండర్‌స్కోర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోకి సంబంధించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్స్ కానీ, ఫాంట్స్ కానీ, ఎనీ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. అండ్ నేను చేసే ప్రతి డిజైన్ అనేది ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాను, చెక్ చేయొచ్చు.
ఏంటంటే తను కాలేజ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి నేను కొంచెం బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌కి తన కాలేజ్ ఫోటో కూడా యాడ్ చేశాను. ఏంటంటే ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ అని నీకు ఇది చెప్పాను కదా! ఏంటంటే పర్స్పెక్టివ్ మోడ్ అని చెప్పాను కదా! అది నేను ఆల్రెడీ పిక్సార్ట్‌లో చేశాను. దాని ఫుల్ వీడియో కూడా మీకు పైన కార్డ్స్‌లో ఉంటుంది, చెక్ చేయొచ్చు. పర్స్పెక్టివ్ మోడ్ గురించి పిక్సార్ట్‌లో కూడా ఉంటుంది, స్కెచ్‌బుక్‌లో కూడా ఉంటుంది. అది ఏంటంటే ఫోటోని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకునే విధంగా ఫోటోని అయితే చేసుకోవచ్చు. నీకు స్కెచ్‌బుక్ ట్యుటోరియల్ కూడా ఫుల్ వీడియో అనేది నేను ఇంకో 2 డేస్ గానీ, 3 డేస్‌లో గానీ చేస్తాను. పిక్సార్ట్ 2 వీడియోస్ అప్‌లోడ్ చేశాను. ఇంకో వీడియో కూడా వస్తది. సో, బెల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. సో దట్ నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తది. టెక్స్ట్ అనేది నేను పిక్సార్ట్‌లో హ్మ్, ముందుగానే చేసుకున్న టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటున్నాను చూడండి. సో, అంతా సెలెక్ట్ అయిపోయిందనుకుంటే సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత లైట్ రూమ్‌లోకి రావాలి. లైట్ రూమ్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే, నేను ముందుగానే సేవ్ చేసుకున్న ప్రీసెట్స్ అనేవి దీని మీద పేస్ట్ చేసి డైరెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి సేవ్ చేస్తున్నాను. మీ ప్రీసెట్స్ మీద కూడా జస్ట్ లైట్ రూమ్‌లో ట్యుటోరియల్ కావాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. లైట్ రూమ్ ట్యుటోరియల్ అని కామెంట్ చేస్తే నేను చేయడానికి అయితే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో, ఇది ఫైనల్ అవుట్‌పుట్ అనమాట. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. బెల్ నోటిఫికేషన్ మాత్రం ఆన్‌లో పెట్టుకోవడం మర్చిపోకండి. సో, థ్యాంక్ యూ.